Ama kwa hakika mtazamaji, mwanzo wa ngoma Nyilele na mwanzo wa taarifa za Upeo wa TV47 bila shaka ni sasa hivi. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu zinangwananga. Kuna mengi tu tuliokuandalia kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini. Wanahabari wetu wamevalia njuga maswala kadha wa kadha, lakini kwanza tupate yaliyomo. Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja sasa ana uhuru wa kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi. Declared, we will be on the ballot on the 9th of August 2022 in 50 days exactly. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini itatoa uamuzi kuhusu hatma ya wagombea wengine hapo kesho. Polisi walazimika kutumia vitoa machozi kutenganisha vikundi viwili vya mirengo tofauti ya kisiasa baada ya vurugu kuzuka katika uwanja wa Jacaranda jijini Nairobi. Mkiona hii mambo yote mnaona haya ni kwa sababu watu wa kuzimia wanajua chuma chao kimotoni. Kenya Kwanza hata hivyo iliendeleza kampeni zake baadaye. Na Wakenya wajiunga na ulimwengu mzima kuadhimisha siku iliyotengwa kuwasherehekea akina baba. So what we are encouraging our men and asking them today is that let us go back to our family and we take up our role and our responsibilities as men. Karibu mtazamaji, shukran kwa kutuchagua na kututeua. Mienye wako Andrin Kilemi, mtangazaji mwenza kwa lugha ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Mgombea wa urais wa Azimio Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wamehakiki kukwea mlima wakisubiri uchaguzi wa Agosti 9. Viongozi hao wakiwa katika hafla ya kuadhimisha miaka 100 ya uwepo wa kanisa la Akorino katika uga wa Kasarani, waliwarai waumini wa kanisa hilo kuunga mkono Azimio katika kinyang'anyiro cha urais mwezi Agosti. Rais Kenyatta ambaye pia alihudhuria hafla hiyo alishukuru dhehebu hilo kwa kusimama naye tangu alipoanza siasa, akiwataka kumsaidia Raila kushinda uchaguzi wa Agosti 9. Sisi tutazidi kuwa na nyinyi. Mimi niko hapa na mgombea mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nikamwambia niko na tingatinga na niko na Martha. Nikasema inawezekana. Si inawezekana? Itawezekana kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Tembea na mimi kutoka wakati nimeanza siasa zangu mpaka hapa ambapo nimefika, na lazima niseme asante. Asante kwa ile support ambayo mmenipatia, na hata hapa ambapo tumefika hatutawachana, tutaendelea pamoja na tuhakikishe ya kwamba kanisa litaendelea kukomaa, kanisa itaendelea kukua, na kwa vyovyote vile mmesimama na mimi pia nitasimama na nyinyi. Kwingineko, naibu wa rais William Ruto ndiye mgombea wa urais anayependelewa zaidi na wananchi. Hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kampuni ya utafiti ya Intel Research Solutions IRS inayoonyesha kuwa Ruto anaongoza kwa asilimia 51.2, akifuatiwa kwa karibu na mpinzani wake wa Azimio One Kenya Raila Odinga kwa asilimia 42.5. Uchunguzi wa utafiti huo ulifanyika kati ya tarehe 10 na tarehe 16 Juni, ambapo sampuli ya watu 17,127 ilihusishwa. Utafiti huo kadhalika ulionyesha kuwa George Wajakoya ana umaarufu wa asilimia 1.9, huku David Wahiga Mwaore akiwa na asilimia 0.7. Ripoti hiyo pia ilionyesha kuwa asilimia nyingine 3.8 ya wananchi bado haijafanya uamuzi. We targeted all the potential voters across the country. So this time we are used to face-to-face methodology, call center and web methodology. But this time we tried something different. This is a text-based technology platform that we employed, where only sampled users
were recruited and invited to participate. So the text-based technology takes advantage of the high penetration of mobile phones technology in Kenya. And any person, including someone who is using a feature phone, can participate. So we sent a set of questions where we prompted the users and they answered based on their choices. So we posted a question. If elections were held today, who would you most likely vote for as the president of this country? As you can see, Deputy President is taking the lead with 51%, followed by Honorable Raila Odinga with 43%. We've done previous studies where the undecided it was between 9 and 8. As you can see from this survey, that percentage has dropped significantly. So undecided, it's at right now is at 4%. I believe this has been informed by picking of the running mates, and of course the IEBC having shortlisted the 4 presidential aspirants. Uhusiano wa panda shuka baina ya naibu wa rais William Ruto na aliyekuwa mbunge wa zamani wa Naivasha John Kihagi huenda ukatibuka baada ya tarehe 9 Agosti. Kihagi akitaka Ruto amjibu ulikopotelea ushindi wake baada ya kura za mchujo za UDA Naivasha County ya Nakuru. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiro na maelezo zaidi. Akizungumza kwenye mkutano wa uzinduzi wa kampeni zake katika shule ya Kinamba mjini Naivasha, mbunge huyo wa zamani amesema endapo atatua uongozi atamshurutisha Ruto kumjibu ulikoelekea ushindi wake kwenye mchujo aliutaja kuwa mbovu. Na yeye alinichezea siasa. Alichezea siasa? Yeye ni rafiki yangu. Lakini siku moja I'll face him and I'll tell him because even now I'll give you my vote, Your Excellency. Now watu wamesema watakupea vote. But one day I'll ask you and you'll come here in this field and you'll explain to these people what happened. Kihagi anayewania kiti cha ubunge cha Naivasha alikuwa ametangazwa mshindi kwenye kura ya mchujo ya UDA kwa kura 403, lakini ushindi wake ukabatilishwa na tume ya kutatua mizozo ya uchaguzi na kupewa mjumbe wa sasa Jane Kihara. Tulishinda na kura ikahesabiwa mpaka certificate tukapewa. Lakini kuna miereka ilichezwa. Mara wakasema tumeshindwa na kura moja. Na tulikuwa tumeshinda na kura 403. Kihagi ambaye ameshaweka wazi azma yake ya kumuunga mkono naibu rais William Ruto, akiomba wakazi wa Naivasha kudumisha amani uchaguzini Agosti, jambo lililotiliwa mkazo na viongozi wa kidini. Chama kiezi ikakuja hapa kuhudhuria sherehe, chama akisaidiangi mtu, chama tu ni daraja ama kama zile gari mnaona pale. Tunahitaji viongozi lakini si wanasiasa. Asante. Vile viongozi wa kidini wamekashifu kile walichokiita utawala duni serikalini kuu uliochangia hali ngumu ya uchumi na mahangaiko kwa wananchi. Ni vibaya sana kiongozi kuendelea kunawili na watu wake wanazidi kuwa masikini. Huo sio uongozi. Eneo la Naivasha huchangia pakubwa uamuzi wa kaunti ya Nakuru kutokana na idadi kubwa ya wapiga kura walio zaidi ya 400,000. Nikiripotia runinga TV47 kutoka eneo la Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiro. Asante sana Willy Dennis Njiro kwa uketo wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusalie na taarifa za siasa ambapo licha ya maafisa wa polisi kutupilia mbali mkutano wa kisiasa wa muungano wa Kenya Kwanza katika uwanja wa Jacaranda kaunti ya Nairobi mapema leo, mkutano huo ulifanyika baadaye ukiongozwa na naibu wa rais William Ruto na wandani wake. Maafisa wa usalama walikuwa wameusimamisha mkutano huo kufuatia madai kuwa mbunge wa eneo hilo Babu Owino kadhalika alikuwa amepanga kufanya mkutano mwingine wa kisiasa katika uwanja huo. Hata hivyo, polisi walilazimika kurusha vitoa machozi kwa wafuasi waliotishia kuvuruga mkutano huo kabla ya Ruto kuwasili. Mwandishi wetu Mike Kagwongo na maelezo zaidi. Wakati naibu rais William Ruto akiwa katika ibada ya Jumapili katika kanisa la Jesus Win eneo la Roysambu, maafisa wa polisi nao walikuwa kwenye nipe nikupe dhidi ya wafuasi wa Azimio la Umoja waliopinga mkutano wa Kenya Kwanza kufanyika katika uwanja wa Jacaranda. Inadaiwa kuwa mbunge wa eneo hilo Babu Owino kadhalika alikuwa amepanga kufanya mkutano mwingine wa kisiasa eneo hili,
swala lililosababisha maafisa wa usalama kutupilia mbali mikutano yote miwili kwa misingi ya kiusalama. Hata hivyo, polisi waliwatawanyisha vijana waliojaribu kuzua vurugu na kuhakikisha uwepo wa usalama kabla ya naibu rais William Ruto kuwasili. Ruto akiwashukuru maafisa wa polisi kwa kuimarisha usalama licha ya madai kuwa baadhi ya wanasiasa walitaka kuvuruga mkutano huo. Hata hii vitisho yote mnaona hii ni kwa sababu wanataka kutulazimisha, lakini mimi nataka niwaambie time has come. No amount of bullets, no amount of stones, no amount of intimidation, no amount of threats will stop this nation from changing. And on 9th of August, we are going to change this nation for the better. Akipigia debe mfumo wake wa bottom up, Ruto amesema serikali ya Kenya Kwanza haitawanyanyasa wa Kenya kwa misingi ya kisiasa tofauti na wapinzani wao. Hii mambo haiwezi kuendelea vile inaendelea. Hii mambo lazima tubadilishe. Ndio tumesema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tupunguze gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, tuzalishe chakula ya kutosha na tuondoe brokers na tuondoe cartel ili chakula ifike hapa Nairobi ikiwa bei nafuu, ifike sokoni ikiwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Wandani wa Ruto wakishikilia kuwa muungano huo unapania kuimarisha hali ya uchumi iliyozorota chini ya serikali ya Jubilee iwapo watachaguliwa mwezi Agosti mwaka huu. Watu wetu wanaumia, serikali imepandisha bei ya kila kitu. Mafuta imepanda, unga imepanda, hata chumvi imepanda. Mike Kagwango, TV47, uwanja wa Jacaranda jijini Nairobi. Tuondokea masuala ya kisiasa sasa, tuangazie mengine ambapo kanisa la Kikatoliki la Kabarnet County ya Baringo liliungana na dunia nzima kusherehekea siku ya akina baba duniani. Washiriki wa kiume wa kanisa hilo waliokuwa wamevalia suti nyeusi walisherehekea siku hiyo kwa kutembea na mabango yenye ujumbe wa umuhimu wa siku yenyewe. Siku ya akina baba duniani husherehekewa kila Jumapili ya 3 katika mwezi wa Juni kila mwaka kwa ajili ya kuenzi nafasi ya kina baba katika jamii. Katika sherehe ya kukata na shoka, zaidi ya wanaume 1000 kutoka eneo la Kabarnet County ya Baringo walijitokeza kusherehekea siku ya akina baba duniani. Wanaume hao wakiwa ni waumini wa kanisa la Kikatoliki Diocese ya Nakuru. Akizungumza wakati wa sherehe hizo, Askofu Francis Mugo amewataka akina baba kuchukulia majukumu yao katika familia na uzito ufaao. Women, they have a lot of roles in our families. They take care of the children, they cook, they do many things. But sometimes many men, they're running away from these responsibilities. Some men do not want to be committed in a family. So what we are encouraging our men and asking them today is that let us go back to our family and we take up our role and our responsibilities as men. Aidha, Askofu Francis amesema kuwa idadi ya visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka mno na kuwa ni muhimu kwa akina baba kutafuta mbinu mbadala ya kusuluhisha mizozo ya kinyumbani. We are not for gender-based violence. We are not even for FGM. We are not for all those bad things that have been done by the other men. So my appeal to the men, let us follow Christ, let us follow Jesus, let us be good examples to our children. Be mentors of their family, especially their sons, because they are following what is happening with their dad. And the children observe a lot, and they observe what is happening. And therefore what we encourage men is that let them mentor their sons so that they be responsible children of tomorrow. Ikiwa ni mwaka wa uchaguzi, akina baba vilevile wameraiwa kuwa mstari wa mbele katika kudumisha amani nchini. Siku ya akina baba duniani husherekewa kila Jumapili ya 3 mwezi Juni kila mwaka kwa ajili ya kuenzi nafasi ya akina baba katika jamii. Zainab Mohamed, TV47. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya kuwasherehekea akina baba, ninapunga unyunyu kidogo. Sijui una ujumbe upi kwa baba yako
siku hii Jumapili ya 3 ya mwezi Juni. Sema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE na @Kilemi_Andrin. Tueleze ujumbe wako ni upi kwa baba yako siku hii ambapo tunawasherehekea akina baba ulimwenguni. Usiende mbali. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuzidi kutegea taarifa za Upeo wa TV47. Nizidi kukuarifu. Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja na muaniaji wa ugavana wa kaunti ya Machakos wa Tendeti sasa watakuwa kwa debe baada ya kamati ya kutatua mzozo ya IEBC kuwaondolea lawama kuhusu shahada zao za digrii. Kamati hiyo ya IEBC ilisema haina mamlaka ya kujua uhalisia wa shahada hizo, huku kamati hiyo ikiondolea lawama tume ya uchaguzi kuwaidhinisha. Mwanahabari wetu Apollo Kamau anatuarifu zaidi. Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja aliungana na wafuasi wake kusherehekea uamuzi wa kamati ya IEBC ya kutatua mizozo ya uidhinishaji ambayo imetupilia mbali madai ya shahada yake ya digrii kuwa na dosari. I'm glad that we've been vindicated. We stand qualified. We have the requisite qualifications to run for the office of Governor of Nairobi. And not just that, we're not just running for the sake of running, but we're in it to win it so that we can transform this great capital of ours of Nairobi City County. Kamati hiyo ikisema haina mamlaka ya kujua uhalali wa shahada yake, ikitwika jukumu hilo mlalamishi Dennis Gakuo aliyedai seneta huyo wa Nairobi hakufuzu na shahada ya digrii ya sayansi kutoka chuo kikuu cha TIM nchini Uganda. This committee is close to requisite jurisdiction to hear and determine this complaint. The first respondent was properly identified in these proceedings. The second respondent, the returning officer, and its agents are not legally empowered and thus lack requisite jurisdiction to go beyond the provisions of Regulation 47 of the Election General Regulations 2012 in authenticating a degree certificate. Sakaja pia alisema tatii sheria na kusema kuwa atafuata maagizo ya idara ya uchunguzi wa jinai DCI na taasisi zingine za serikali zinazochunguza sakata hiyo. Na mtazamaji, utatuia radhi, picha hizo kidogo zimeganda hewani, lakini usitie shaka, taarifa hiyo utakuwa unaipokea kadri tutakavyokuwa tunairekebisha. Tuangazia masuala ya afya sasa, ambapo msambao wa virusi vya corona nchini unazidi kuzua wasiwasi,
huku taifa likisajili idadi ya watu 246 walioambukizwa virusi hivyo, watu waliopona wakifikia idadi ya 202, huku kiwango cha maambukizi kikiwa 9.9. Jumla ya watu 329 wameambukizwa virusi hivyo. Jumla ya watu 326,353 wameambukizwa virusi hivyo huku tangu kuzuka kwa janga hilo. Mtazamaji, watoto wawili wenye umri wa miaka 4 na 3 wamefariki baada ya kuzama kwenye kidimbwi cha maji walipokuwa wanaogelea katika eneo la Baringo, kaunti ya Lamu. Beatrice Watare na maelezo zaidi. Katika boma la Ali Saif, Bargoni, kaunti ya Lamu. Hapa majonzi na huzuni yamewagubika wanafamilia hawa kufuatia kifo cha Sada Ali na Juma Abdalla waliokumbana na mauti walipokuwa wakiogelea kwenye kidimbwi hiki cha maji. Vidimbwi hivi vilichimbwa na mwanakandarasi anaendeleza ujenzi wa barabara kutoka bandari ya Lamu kuelekea Ijara, Garissa, Isiolo hadi nchini Ethiopia na Sudan Kusini chini ya mradi wa Lapset. Sasa wakazi wanahofia kufariki kwa watu zaidi. Zaidi ya vidimbwi 10 vimo katika eneo hili la Bargoni. Wenyeji hao sasa wametoa shinikizo kwa mwanakandarasi wa barabara hiyo inayoendelea kujengwa kufunika vidimbwi hivyo, hasa vilivyoko karibu na makazi ya watu, kwani huenda vikawa makazi ya wanyama hatari kama vile mamba, viboko na hata nyoka. Vijakazi kupitia muungano wa Yaya Mwema wameandaa maandamano jijini Nairobi wakidai mazingira bora ya kufanyia kazi. Muungano huo aidha umetaka waajiri kuwapa ruhusa vijakazi wao ili wapige kura. Muungano huo ulio na zaidi ya wanachama 3,000 nchini na unaolenga kutetea haki za wafanyakazi umeibua masuala mbalimbali ambao wafanyakazi hao wanapitia, kama vile nyongeza ya mishahara, kuzingatiwa kwa haki zao za kibinadamu na kupewa nafasi ya kukuza talanta zao. Wanatumia advantage sababu Kenya hakuna kazi. Ukisema ngwe unatolewa, mtu mwingine anapiga anakuja kwa kazi. So wametumia data advantage. Tunafundisha right zao kwamba ukifanywa kitu fulani hivi, ongea na sisi ili tuone vile tunaweza sukuma huko mbele usaidike. Alafu au wahudumu wa nyumba wengi wako na talanta. Sasa kuna mateams tofauti. Ukienda Nigeria unapata kuna Nollywood. Hapa Kenya industry yetu imekufa. Hao watu wako na talent, wengine wako ni waigizaji, wengine ni wanamuziki, lakini hawajapata platform. Sasa ndio tumekuja pamoja, talanta zao zipate kuwaokoa na kusaidia uchumi pia wa nchi upande juu. Waajiri pia wamehimizwa kuwapa wafanyikazi hao ruhusa kutekeleza haki zao za kidemokrasia wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9, kwani wamejisajili kupiga kura maeneo mbalimbali nchini. This is the election time. Most of them even they will never be given even time to vote. Sababu gani? Employer ako hapa Nairobi. Huyu mhudumu wa nyumba ako wapi? Alishikia kura yake nyumbani. Tuseme hata Busia au Mombasa ama wapi. So venye ameshikia huko kura, huyo boss wake atampatia wakati wa kwenda kupiga kura. Sio ni spoiled vote. Yet every vote has the same intrinsic rights. Aidha, wameitaka serikali kuingilia kati swala la dhulma dhidi ya wafanyakazi wanaoenda kufanya kazi katika mataifa ya kigeni, hasa ughaibuni, na kuhakikisha kuwa mashirika ya kuwaajiri wafanyakazi hao yamethibitishwa.
First of all, Kenya, wasichana wenye wako Kenya wameshindwa kutetewa. Pia wenye wako Saudi Arabia wameshindwa kutetewa. So one thing we need to do in this government, watutetee tu because hizi nyumba pia they need us. Wasichana wetu wanapoenda nje ya Kenya, wanarudi wamekufa, wengine wako